Yeah, good evening, one and all. So, welcome back to our class. So, today in this session, we are going to discuss about the magnetic separation of the ore particles. So, in the previous video class, we have discussed about the principles of metallurgy, that is about the meaning of metallurgy and meaning of ore, and how we are going to extract a metal from its ore, and what are the different forms of ore. For example, you have taken different types of metals like aluminium, iron, magnesium, so manganese. So like this we have taken different types of components, and we have discussed about the different kinds of ores also. So in the previous video class we have discussed about the మెటలర్జికల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. అంటే మనం ప్రీవియస్ వీడియో క్లాసెస్ లో యాక్చువల్లీ ఎలా మెటల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, హౌ డు వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మెటల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓర్ అని చెప్పి మనం ఎక్స్ట్రాక్షన్ స్టేజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో మెయిన్లీ దెర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్. అంటే ఒక ఓర్ నుంచి మెటల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే there are mainly 3 important stages that were already covered in the previous video class. So once again I would like to give you a quick recap. So okay, the first important stage is nothing but about కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ఓర్. సో మనం ఏదైతే ఓర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ ఓర్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆర్ వీ నీడ్ టు డ్రెస్ దట్ ఓర్. సో సింప్లీ మనం చెప్పాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ఓర్ అని చెప్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ ఓర్? ఈస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ సమ్ impurities, means we are going to separate some gang particles from that ore. So that is about the concentration or dressing of ore. And coming to the second stage, extraction of crude metal. సో సెకండ్ స్టేజ్ ఏం చేసుకున్నాం? ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్. సో క్రూడ్ మెటల్ అంటే ఇంప్యూర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మెటల్ అని అర్థం. అంటే ఇంకా మనకు ప్యూరిఫికేషన్ అవ్వలేదు కాబట్టి we can say that crude metal is nothing but impure form of metal. So that is the second stage, extraction of crude metal. And third important stage we have discussed about the purification or refining. So these three are the 3 important stages. The first stage is about the concentration or dressing, and second stage is extraction of crude metal, and the third one purification or refining process. So in that one, if we could take the first stage, so first stage ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? concentration or dressing of ore అని చెప్పుకున్నాం. ఆ concentration or dressing of ore again it is subdivided into 4 important stages. Okay, first one is about the hand picking method, and second one washing method, and third one magnetic separation, and fourth one froth flotation. So froth flotation already we have covered in the previous video class, that is mainly used for the concentration or dressing of mainly sulfide ores. సో సల్ఫైడ్ ores ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ద మెథడ్ కాల్డ్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్. బట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్. అసలు మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ ఎప్పుడు వాడతామంటే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, జనరల్లీ వీ ప్రిఫర్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఓర్. సో మనకి ఓర్ లో కనుక ఏమైనా మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ కనుక ప్రెసెంట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తే జనరల్లీ వీ విల్ ప్రిఫర్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్. అంటే ఆ ఓర్ లో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెట్స్ అన్ని, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు సెపరేట్ ఫ్రమ్ దట్ ఓర్. అలా చేయాలంటే వీ నీడ్ టు బిల్డ్ అప్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ apparatus యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ లో డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ సెపరేషన్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ concentration or dressing of ore which is used to separate the magnetic particles from the ore. సో ఆ ఓర్ లో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ని సెపరేట్ చేయడానికి వీఆర్ అప్లైయింగ్ దిస్ magnetic separation method. So first of all, if you could observe the picture here, we will be able to find 2 important wheels. Okay, మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే you will be able to find 2 important wheels. One is called non-magnetic wheel and the second one is called magnetic wheel. So first apparatus మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తామండి? In magnetic separation method we are going to see the apparatus which is having 2 important wheels. First wheel is called non-magnetic wheel and second one is called magnetic wheel. So these 2 wheels are going to be connected by a conveyor belt. So మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఒక బెల్ట్ టైప్ లో ఉంచుండి అవునా కదా. సో దీస్ 2 wheels, ఆ 2 wheels ఏంటి? non-magnetic wheel and magnetic wheel. These 2 wheels are going to be connected through a conveyor belt. సో ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత we need to arrange one setup in the beginning of the or in the top position of the non-magnetic wheel. So non-magnetic wheel top లో మనం ఒక సెటప్ అరేంజ్ చేసుకుని we are going to pour some important ore particles. సో మనకి ఓర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఓర్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to powder that ore. సో ఆ ఓర్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we'll make it a fine powdered piece. సో పౌడర్ కింద దాన్ని క్రష్ చేసి we are going to convert that ore into a fine powdered particles. ఆ fine powdered particles of ore ని ఈ apparatus ద్వారా we are going to pour that powdered ore particles into the conveyor belt. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఆ స్విచ్ ఆన్ చేస్తామో జనరల్లీ విల్ బి
రొటేటింగ్ దట్ వీల్. సో ఎప్పుడైతే మనకి వీల్ ఇలా రొటేట్ అవుతుందో, సో the ore or the powdered ore particle are going to be transported from non-magnetic wheel to magnetic wheel. So ఎప్పుడైతే whenever you are going to switch on the circuit, definitely the powdered ore particles are going to be transferred from one wheel to other wheel through the conveyor belt. So one wheel నుంచి ఇంకో wheel కి through conveyor belt the ore particles which have been powdered they are going to be transferred. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా ఒక వీల్ నుంచి ఇంకో వీల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయో, సో సెకండ్ వీల్ కి వచ్చేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ అని చెప్పుకున్నాం. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే రెండు ఓర్స్ సెపరేట్ అయిపోతాయి. అంటే ఆ ఓర్ లో కనుక మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ఉంటే ఆ వీల్ ద్వారా అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఆ వీల్ రొటేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోయిన మ్యాగ్నెట్ ఏం చేస్తుంది, ఆ అటువైపు పుష్ చేయడం ట్రై చేస్తుంది. అంటే వీల్ మనకి ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు whenever the magnetic particles which are present in the ore, ఆ ఓర్ లో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి, ఆ వీల్ ఇలా తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి అవునా కదా, ఆ అట్రాక్ట్ అయిపోయినవి ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతాయి మనకు అటువైపు పడి సెపరేట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే whenever the wheel is going to be rotated, the magnetic particles which are struck with the magnetic wheel are going to be pushed to the one side of the wheel. ఈ వీల్ కి ఒక సైడ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఓర్ లో ఉంటాయో those magnetic ore particles are going to be separated, and similarly which are not attracted by the magnetic field are going to be separated in the another way. Okay, so finally we observe cheste the entire action is going to be taken up from the magnetic wheel side only, but both the wheels are going to be connected through a conveyor belt. Conveyor belt ద్వారా రెండు wheels ని కనెక్ట్ చేసి, so one end of the corner నుంచి we are going to pour some powdered ore particles which are having some magnetic particles. So ore లో కనుక magnetic particles ఉంటే we are going to use this magnetic separation method. So ఎప్పుడైతే కన్వేయర్ బెల్ట్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయో మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఓర్ పార్టికల్స్ ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్ అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఆ వీల్ యొక్క రొటేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫిల్టర్డ్ టు ద వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ వీల్. సో మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ కి ఒక సైడ్ కి ఫిల్టర్ అయిపోయి అండ్ ద రిమైనింగ్ నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఓర్. సో జనరల్ గా దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆ ఓర్ లో కనుక మనకి మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్యూరిఫై దట్ వన్. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్యూరిఫై ద మ్యాగ్నెటిక్ ఓర్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ద నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓర్ పార్టికల్స్. సో the ultimate aim from this experiment is we need to separate the minerals or the magnetic particles which are present in the ore. They are going to be separated from the non-magnetic ore particles. ఆ ఓర్ లో మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ఏమున్నాయి, నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పి మనం సెపరేట్ చేయడానికి we are going to employ this method. So this method is called magnetic separation. Simply గా చెప్పాలంటే two wheels ఉంటాయి, ఒకటి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ వీల్ ఇంకోటి మ్యాగ్నెటిక్ వీల్, and those two wheels are going to be connected by a conveyor belt, and finally we need to pour some amount of powdered ore particles which is having some magnetic particles onto the conveyor belt, so that it will transfer that ore particles from non-magnetic to the magnetic side, and after throwing that powdered particles to the magnetic wheel they are going to be separated in the form of magnetic ore and non-magnetic ore. So this is the method which is used to filter the magnetic ore particles from the non-magnetic ore particles. So once again I would like to tell the heading magnetic separation. Already in the previous video class we have discussed about the Froth flotation. So in the forthcoming classes we are going to discuss about some important furnace concepts. So furnace గురించి next class చూద్దాం. Okay, good evening, have a nice day, take care.